Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. There were 382 applications which was considered for regularization. That is the scheme which was launched in 2010. आम्ही पळयता त्या टायमानसून 2010 onwards हे जे गॅझेट पास जाला तेन्नासून आम्ही पळयता की 2011-12 and परत आम्ही रेग्युलाइज करा, रजिस्टर करा, अगेन वी गेव ऑल द सीएम्स वॉट एव्हर 1996 सून जावन आतापर्यंत जितले डिफरंट ऑनरेबल सीएम्स जाला तांकां सगळ्यांक आम्ही एड्रेस केला आम्ही तांकां सांगला की तुम्ही हे स्कीम तुम्ही रेग्युलाइज करा म्हणून. दिस इज द ओनली से एंड हे फायर इन्सिडेंट कारण जाला इरेग्युलर प्रॉब्लेम जाता की वेन यू डोंट पुट थिंग्स इन सिस्टम कोणाक याराक एक हे ना एक रुल्स रेग्युलेशन ना आनी तुम्ही म्हणटा तुम्ही अशेंच ऑपरेट करा जाल्यार देर आर चान्सेस एक्सिडेंट जातात. तशे खुबशे यार्ड्स आसा तेंचे रेग्युलर टॅक्स पे करता अशें न्हू की ते टॅक्सीस पे करिना दे आर नॉट जनरेटिंग इनकम. दिस इज द indirect source. Direct taxes, income tax account, they all are under, all have PAN card numbers. You can have a look for all the yards across Goa. Every industry generates waste. They waste the same waste. If there are recycling industries in Goa and there is a mediator who can collect this waste, segregate properly, bail it and send to the industries, the economy rotates itself. Goan त्या business आमचे गोंयकारांक business का होता business भायर वचना. If it's not possible to regularize, if they allot some land, and it is very clear, land allot म्हटल्यार फुकट ना, free मागिना जागा. We are just telling to identify land. We are just telling to give some zones in industrial area where we can buy plot in the name of recycling industries. People are ready to pay and buy the plot. अशें ना की free मागता.